Hello guys and girls, traders, welcome to my live session. Sorry, welcome to my Sunday market breakdown. So today I'm going to be analyzing Euro USD, or the Euro versus the US dollar. So let's dive into the video. So I start from the higher time frame. I use top-down analysis. I start on the higher time frame. Most times I use the 6-month time frame if I'm looking for to see what's happening on the higher time frame or on the 6-month time frame. So you can clearly see that price is bullish on the 6-month time frame, and price is okay. So price is aiming for this high because price to move down here. Now is now moving up. So I'm hoping for price to come and break this high. However, here on the current price action on the 6-month time frame, price is like in a bullish trend. However, let's take a look at what happened back then before this move to the upside, before this price action. So you can clearly see that price is bearish because price was creating higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. So I'm recording this market breakdown. However, I'm also recording a live session on TikTok. So people of TikTok are saying that use Luganda, please. Okay, so abantu ba TikTok bagamba nkozesa Luganda. So those people who watch this who only understand English, I'm sorry. You just take a look at what I'm doing, you get to understand. But most people, all the fan base that I have right now, they understand more of my mother language. So let me switch and go to my mother language. Yes, so you just keep on watching. If you don't understand my mother language, just take a look and see what I'm doing. You'll get to understand. All right. So this one I said that I should mix. So gamba mixing Oluganda n'Oluzungu, right? Naye kiba beta n'oyigira mu lulimi oluzaale. So kakati mbadde mbagamba nti price currently ku price action ali wano eno essaawa zino. Kiragira ddala nti nno Euro USD eraga ku 6-month time frame nti eri bullish, eri mu kubayinga. However, tolina kumala ga buying, oba olina osooka n'otunula n'olaba nti price before price action ono ali wano, newankubadde price action ono ali wano, gwe neetaaga okubeera nga like I can take trades. Ono price action ali eno ali irrelevant. However, anyambako okufuna big picture kiki ekiyinza okubaawo. So kino ekintu nkikola singa mba maze ebbanga situna ku higher time frame nga neetaaga okutuna ku higher time frame. Oba kalengera eno gyeri educational video, yensonga lwaki ndi mukola ki kuba zze eno mabega naye nze already nkimanyi kiki ennina okukola. So New World yagambye mix. Ate kati wemba ntandise Oluganda lwemba ngenda kwesa throughoutly. So abamanyi Oluzungu. So now you can see that, okay, let's take a look at this price action. So you can see that Euro USD since 1971 has been moving up. And yes, you can, if I pull up this trend line here, you can see that okay, you can see that price, you know, is in a bullish trend, right? So what should I look for? Most people who use trend lines, they may draw this trend line here, this upper trend line like this. You know, I used to trade with these trend lines. You know, trend lines nazikozesanga na trading anga neki ne trend lines zineno. So kakati singa mbadde wakozesa trend lines, kino ekintu kye nandirabe kuba price on tulaba etwadde first touch kuba eno yali impulse correction, impulse correction, impulse correction. So abamu abakozesa trend lines ayinza n'okuba gundi bweti, you know, ndozo okiraba nti ono price ejja netwa first touch, second touch, ono third touch, nemala nejja neminya naye ze ne bouncing ano netwa second touch. Kyakitegeeza price ku bintu byeri mu kukola eraga nti erina amaanyi oba obusobozi okusigala nga eyambuka mu bbanga, okitegeera. So nze nkozesa strategies nnyingi ez'enjawulo. It's just that nze bino ebintu nabitegeera. New World I said that tetulaba big screen to see what you trading. Alright, ngenda kubalaga kuba like sinaba kuvugula tripod. Naye I'll get it soon. Mbere nga nsobola okuteeka n'essimu yange owa camera n'egitunza mu screen nkola analysis nga mulaba bino ebintu. So njaba njagala kikola no chap malimu abali ku live nammwe mbibalage mangu. So owemba ndi wakozesa trend lines, kituufu trend lines ziraga kuba wenkuba trend line nene yawa waggulu, first touch, second touch, third touch prices eri mu ku breakinga.
prices wano candlestick ya 6 month time frame, sorry about that, price aja ne move ne breaking akatula beri wano eringa like a consolidating atulabenga kuno ku 6 month time frame si kyamaanyi, just they are just two candlesticks naye it is very much high ku lower time frames. Bino bintu binene nnyo, so price nze ngisobola okusigala ng'eyambuka. However price esobola okukkirira, esobola okubeera ng'eno fake out naye okusinziira ku confluencers zenkozesezza wano kiragira nti price erina sigala ng'ekola ki, ng'ekuba paka mu bbanga. Kitegeeza ki nti dola erina okugwa. Otubana tulanga Eurusd tu anticipating a buying, kiba kitegeeza dola eba egwa kubanga it is USD versus US dollar. So USD weba eyambuka dola eba egwa, weba ekkirira dola eba erinnya. So tukiraba nti mu kaseera akayise emabega from 2007 dola ebadde egwa ng'egwa. Kakira katutuuse mu kaseera, sorry, dola ebadde eyina amaanyi, I'm sorry about that, dola ebadde eyina amaanyi katulaba dola kati etandise okugwa because of this. However tolina kweyibala kugamba nti obayingirewo, nedda, oba olina okutunulira ku lower time frames cause candlestick ya higher time frame okuforminga etandikira kuki mu lower time frames then eroketuwa big picture. So time frames zonna ozeetaaga, twawawa kugamba nti higher time frames zezikabaka zezisinga, lower time frames tezikola ki, teziriiyo kubanga candlestick okwapiaringa bullish ku higher time frame kiba kyatandikira mu lower time frames. Kiba kitegeeza lower time frames zezibuildinga higher time frames. However higher time frames zikuyambako okusobola okuavoidinga noise n'olaba ekintu mu bulambulukufu bwakyo. It's like okubeera nga gw'otambulira mu mmotoka n'omuntu atambulira mu nnyonyi. Omuntu okubeera nga yatuuse okubeera nga ali mu bbanga mu nnyonyi, ennyonyi eba yatandikidde wansi n'eryoka eyambuka. So byonna byonna oba obyetaaga okubeera ng'okola ki, ng'obiraba. So can you please like this live session? Ngenda kubalagana ebintu bye ndi mukola just wakuba ndi mu recording eno gundi ate sina tripod kubalaga kikiri ku screen naye embeera y'obweto weyimiridde. So wemala okufuna bias eyo bino nsobola n'okubideletinga. I can now get rid of this because I don't want a lot of stuff on my screen, so I'm going to get rid of this. So even those who use support and resistance, those kind of supply and demand, they will do something like this and they will say that this is a demand zone, so all right, for me I call them the tails or the trade execution zones. That's why. So now price, you can see that it came, liquidity was swept here or it was raided, and price price was it is you don't know. Oh, I'll break your fingers. Okay, so kakati price tugiraba nti no like eri mu kwambuka, yajja ngekola higher high, so nejja netuwa higher low, katu anticipating price osigala ng'eyambuka. Era kiyakola wano wennyini kuba wano yajja nejja ne sweepinga liquidity oba ne mu raiding. So kati tusuubira price okujja eyambuke waggulu ku liquidity ono weno waggulu. Let me mark this. So price tugisuubira okujja, naye zino zonna zi higher highs, eno external structure, this is internal structure, this is external structure. So this is all internal structure, but we know on the higher time frame that price has to move up. However, price can first move down on the lower time frames before we push up. Remember, this is a 6 month time frame. So tugende maaso kakati tulaba nti liquidity bamuradinze, price nejja nekkira ne mu sweeping nga tuniraga nti kati eyambuka. Katono ki ekikugira mutwe omanya nti akaseera kokola ki kokubayinga Eurusd katuuse. Kati wano oba olina kufuna waawo okola ki, woyingirira watuufu. Eno video ngenda giteeka ku YouTube channel yange Godwin Kakooza kuba TikTok erina ebintu by'ekisiru byekola, like kati bagenze kubaninga gifts zange ze nnafuna ku TikTok. I don't understand these people what they are trying to do to me. Okay, so to proceeding, so tulaba nti price atwale tumaze okufuna ekifaananyi nti price erina kwambuka. Tulaba nti price ekoze kye bayita internal change of structure, eze neekola bweti neekola bweti neekola bweti. Abamu ku batradinga ICT oba smart money kino bakiyita MMS. I don't know, balina ebinnyenya bye bakozesa awo ebibuzaabuze ebiri complicated. However, ekikulu mu byonna kutegeera. The thing is to understand, not to do what bakiyita batya ye
abamu bakwata bikwata oba bakuraminga bikuraminga, they just do cram work. So kati ndabira ddala zino highs zino, these highs price erina okujja is raiding, you know, price erina okujja raiding zino high, you see kyensuubira. However wano nawo price okubeera nga reactinzewo ng'ekoleddewo bineeno, eno naye babadde ki strong supply zone, that's why price eze neekola ki neezannyira wano bweti. Eno candlestick ogiraba, eno candlestick price yaze neekoonawo ate nayo yaswipinze liquidity wano, kyovulaba eyinza okukkiya nejja nemala neddayo waggulu. So tusobola okumeasuringa from here this low up to this high, netulaba what price weyinza okukoma nga tugeze it is retracing. So price tusuubira okujja nga eyinza okujja wano mu 50% eryokeddeyo. So tewunya Eurusd okusooka nekkirira nejja at least waneeno nemala neddayo waggulu. Everything is very possible. So eno tusobola ogireka wano netukola ki, eno tusobola ogireka wano. Bannange ab'okulive amuniu ngenda kubalaga buli kino kyonna, oba naye abayagadde okulaba full video ajja agenda ku YouTube channel yange. So ne wano tulaba nti price yakola MMS, kyeyakola waneeno era kyeyakola ne wano price ne moving. So tukiraba nti price okusinziira ku kifaananyi kya higher time frame price tugisuubira okujja wano. So ki ekiyinza ogireeta wano? Tulaba wano waliwo zi FVGs zino, you know, naye ebyo bijja kuba story for another day. So kakati tugende ku lower time frame kuba tunoonya price action wano ali wano okumpi. Katulaba wano ku higher time frame, you see tukiraba nti FVG yali waneeno price yagifiiringa neyambuka nejja. Oh, the mosquito wanted to bite me. Ngenda giteekamu masannyalaze kuba kana ka microphone kakyalimu. You smart, where to? Ondeterayo kalooli. Anti ondeterayo kalooli. Taliwo leero takoze. Ngenda kudduka nga tondabyeko. Okunkubira nosooka nofukamira wansi n'ogamba the boy is hot. Oba yagala kasani ogenda sooka ogambe the boy is hot. Kati sigenda kakola. Okay, so let us first, okay, kakati yeno imbalance gye mbadde ndi mu kubalaga wali, ndowooza mukiraba nti bino ebintu like when you master how to look at price otegeera. So kati tuyinza ogituuma imbalance oba FVG. So we tugituuma FVG imbalance, right? When you call it imbalance, so the other thing that I told you, that price may come tap into this FVG or this origin of price okuvanga yavako impulse nemala neddayo waggulu. So tetumanyi kiddako ne tulina kutunuulira price action ali wano kubanga tunoonya kyakulya essaawa zino bire bya higher time frame katugenda tubyesonyiwa. So kakati tugende tukirya time frame ku time frame, time frame ku time frame, time frame ku time frame. Yo, the boy is I'm hot. So kakati tulaba nti liquidity bamusweeping eno waggulu. Bino ebintu baneekana akatale kangu. You know, forex wabeerera omuzibu kugumiikiriza na kukola kituufu kyoteekeddwa kukola. Following your trading plan and to be patient to wait to see what you need to see in order for you to trade. Awo waleere tabbu. Awo wabeera obuzibu era abantu abasinga tebasobolawo. So kyekifuula trading okubanga muzibu. Naye nga bino ebintu byangu to do this market analysis, these things are simple. So katukiraba nti price waneeno ogiraba byeri mukola, this is liquidity to be swept. So price ogiraba nti eri mu kukomawo eraga kuba weekly time frame eraga nti price eyagala kupushinga down, but gye barading ono liquidity ali wano wansi, okitegeera. So price ngisuubira at least okujja erading ono liquidity, kyakitegeeza wemba wakutekinga profit mutekingira wano eno low gye nino marking this low. This is the low that I have to mark, right? Or I can even mark this low. Guys, I'm sorry for the background noise. Arsenal is playing a match. Remember last week they announced Arsenal that they are the winners of the Premier League. Olw'ebbanga libadde bamaze nga tebawangula, so now they are all over the place. Remember what I told you about Arsenal, that Arsenal is going to win a cup, but I told that Arsenal, if Arsenal reaches on the final, you give Arsenal to win the match. However, they are going to verse PSG. The prophecy has changed. Arsenal may disappoint you. So woba wakusiba mupiira ogwo genda ku makoona totawaana.
prophecies zikyuka era twawe omuntu akulima nti prophecies tezikyuka, prophecies zikyuka. So Arsenal yatutte ekikopo kya Premier League ne kati balowooza Champions bagenda kitwala. Prophecies zakyuse, tebagenda kitwala. So bijja kubaamu obwezigoolo bungi kuba kale saalabye clearly. I did not see clearly. However, don't bet on Arsenal if you want to, because they may take it, they may not take it, but the chances of Arsenal to take the Champions League, it is very low because the prophecies changed due to some reasons. But if I'm to bet on that match, I will bet on corners. I'll bet on corners, who will score, things like that. Yeah. So this is the liquidity down. So price has to come and raid it. So you can see that price has been consolidating. So now here traders made some big losses. So tukira anti price wejja nejja negira bweti nekola internal structure wano negira bweti, you know. Let us keep going down. Let me get rid of this. I don't want many things on the chart, you know. So katukira anti price eyajja netwa higher low, higher high, higher low, higher high, of which it was a liquidity sweep. Price came nejijjamu ne bange yambuka kati erina okujjekkirira ejjiba ne bajjemu. Kati njagala kunoonya wawe nyingirira ziseero because I received a prophetic message that I'm going to make money when I'm selling. Yes. So I have to sell. That's why I have to sell Eurusd. However, on the higher time frames, what do you buy? So tutunula tulaba the price we atuuka mweno zone wano, in this zone here, yasanga kye bayita supply zone oba resistance zone, you know. But let me go back to the higher time frame. I mark it. Yeah, you see this candlestick. This is the candlestick. I don't know whether oba mujinza giyita muti, some of you may call it a what, order block, what twala tugende. Okay, so even price came, swept that, it then came. So just take as a price respected this. However, waliwo kagundi katono nnyo. So price nejja ne retestinga kati eri mu kukkirira kabisa, tulina okukkirira. So eno ngenda gituuma, anyway kanjirekereyo awo bwentyo. Let me call it it is a trade execution zone, because walinga we mbalaze previously muri video I was anticipating to sell from there. However, price yasoka kunzijamu neryoka ekkirira, but I'm now going to get a re-entry trade. All right, so kakati nuzamula baba bagala okukola educational videos ziba mpanvu kati abantu abali ku live bagamba omusajja tali mutulaga tunoonya ki wano, let us go. So abasinga no bagita double top, prices ne tapping awo bweti neze price okuja ne tapping ewantu emirundi gisukka mu ebiri banjita resistance oba support. Kati price tugira nti ekozenga eleta M kati yineraga eri mu kukira ku daily. Kati tugira nti ze ne breaking nga nekoze kye bayita internal change of character. Yo bane nganjo kya bino bino ebintu mbiraba ndi mukubira kati price ogiraba eze ne twa change of character kiraba kati ino girinda kuba wano eno nayo zone ya mutawaana wano kuba nayo nawo waliwo buy orders impitirivu ebisere bisinga eno wano waliwo ensonga lwaki eno candlestick gye ngenda okumakinga. Abali mu mentorship yange nja kubabuulira lwaki eno candlestick gye markings. So omanyi obadde obumba saagala boogera wano eno, some people pay for it. So kakati prices ezapinze wano tusuubira price okufuna reaction ejje yambuka at least ekomewo okuva ku eno move yatandikidde paka wano tuba tubalawo 50%. Wemaliza ano ngenda mu prophetic session mbabuulire benno babuulira. So kakati price njisuubira okujja wano emaleddeyo wansi. So kakiba kitegeeza eno week nsuubira okukola ki, okubeera nga nseringa. Price njisuubira tiisa okudda wano bweti mweyo zone awo oba n'okujja eno waggulu naye egenda kukoma around here because this one was the recent low of a recent high. This was a recent low of a recent high. Kati price erina okujja etappinga wano emale ekkirire. So kiba kitegeeza Eurusd ku Monday ngenda kuba noonya ki buy. Olaba price okubeera nga like
otunulira piece by piece nova mu byokupapa mbugo nonya wakuyingirira mangu biki nowo obudde okugumiikiriza ogambe nti kati kino kyenjagala kino kyenoonya nga you know what you're looking for, tosobola kulemererwa kufuna setup. It is impossible. So kati nze njagala kulinda price njirabe ng'ejja wano bozo okiraba wano ne wensalawo nti marking zino zi candlestick wano bwenti zino zi candlestick wano bwenti eno price egenda kujja wano etapinge wano tumaye tukkirire wansi. So ekyo kyengenda okulinda okuba we naaba nfunye buying power oba we naaba nfunye setup ya buy nja ku buying paka wano nkome wano male selling. So that is what I'm anticipating on Euro USD. So let me see you in another video. So I will see you. So don't smile naye oluzungu English guys, you know abantu abamu baagala nnyo oluzungu wetu to the Ugandan accent. That's why sometimes I use the Ugandan accent when I'm speaking my English. Yeah, that's why I use the Ugandan accent sometimes, but I can speak like a native English speaker. Yo naye nkubye embogobo itemuseka bali ku live nibeekalizaamu mwana naye analysis yino ngikoze ya tabu. So kakati Euro USD this is what I'm anticipating on Euro USD. Kyekyo ani awakana nti analysis gye nkoze si busagwa buno obutwa bwennyini eri kaali iyo. So full video olaba video nkyagi recording genda ku YouTube channel yange wanene. This is my YouTube channel right now kuliko ba 43 subscribers. Aba missing live sessions zange every trader must watch this prophetic TikTok live boy mugendeyo mulabe eno video erimu ebintu bingi nnyo ebikulu. So nina ne playlist ebintu biteekayo nnyo, you know, nina ne playlist bintu bingi nnyo la course naziteekayo dazizo si O5 strategy kati ndiri ku 2.0 biki ebyo byonna mbiteekayo ku YouTube channel yange. Gendo subscribing neno video nina ya analysis eno ngenda giteekayo, ayagala ogiraba gendayo ogirabe kuba mubaddewo nga ndi mugikola. So let me pause it. So see you in the next video. Boom, mazo giclosinga.